Hi, I am Kavita. நம்ம இப்போ 2025 board exams question papers MCQ பார்க்கலாம். Assertion is let A equal to X belong to R such that -1 less than or equal to X is less than or equal to 1. If f is from A to A be defined as f of X equal to X square, then f is not an onto function. That is, இப்போ ஒரு map A to A அப்படின்னு எடுத்துக்கோ. இங்க எலிமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்கு? ரியல் நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் -1 to 1. நம்ம சிம்பிளா -101 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது x, இது y என்ன கொடுத்திருக்காங்க? x ஸ்கொயர். ஸோ f of x is x ஸ்கொயர்னா f of -1 is 1, f of 0 is 0 and f of 1 is 1. So -1 is mapped to 1, 0 to 0, 1 to 1. இந்த மேப் வந்து 1 to 1 இல்லை, many to 1 இருக்கு. பட் நமக்கு இது தேவையில்லை. நமக்கு என்ன தேவை? f is not an onto function அப்படின்னு செக் பண்ணணும். ஸோ இங்கே -1 இருக்கு, அதுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்லை. அப்போ நான் இது f வந்து onto ஃபங்க்ஷனே இல்லை. ontoனா எப்படி இருக்கணும்? இந்த கோடொமைன்ல இருக்க ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும். So your assertion is true. ஏன் true? f onto function இல்லை. Next ரீசனுக்கு வரலாம். If y equal to -1 belong to A, then x equal to plus or minus root of -1 not belong to A. இங்க y என்ன? x ஸ்கொயர். அப்போ x பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் y. இப்போ yக்கு பதிலாக -1 எடுத்தனா x is a imaginary. பட் x என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ரியல் நம்பர் ஃப்ரம் -1 to 1. ஸோ y equal to -1 belong to A, x equal to plus or minus root of -1 not belong to A. So your reason is also true. And this reason is the correct explanation of that assertion. So option A is right. புரிஞ்சுதா? Thank you. Question number 2. Assertion is let f of x equal to e power x and g of x equal to log x, then f plus g of x equal to e power x plus log x, where domain of f plus g is R. f என்ன கொடுத்திருக்காங்க? e power x. So f ஓட domain எப்படி இருக்கும்? -infinity to infinity இருக்கும். g of x is log x. So g of xல domain log xங்கிறனால 0 to infinity இருக்கும். ஆனால் f plus g ஓட domain என்னன்னா fக்கும் gக்கும் காமனாக இருக்கணும். f என்னவா இருக்கு? அதோட domain -infinity to infinity. g ஓட domain என்னவா இருக்கு? 0 to infinity. So f plus g ஓட domain இது ரெண்டுக்கும் காமனா, that is what is f plus g ஓட domain 0 to infinity இருக்கணும். ஆனால் உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? domain of f plus g is R அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So assertion is false. Next reason is what is domain of f plus g equal to domain of f intersection domain of g. This is the fundamental rule of domain of sum of functions. Therefore reason is true. For this problem assertion is false and reason is true. Understand? Thank you. Question number 3. If f is n to w is defined as f of n is n by 2 if n is even,
0 if n is odd, then f is injective only, surjective only, bijective, neither surjective nor injective. Sumல function என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Natural number to whole number, that is 1 2 3 4 5 6 up to infinity. Whole numbers is 0 1 2 3 up to infinity. n is odd, f of n is 0. So 1 ல இருந்து 0 போகும், 3 ல இருந்து 0, 5 ல இருந்து 0. So எல்லா odd numbersம் 0 போகும். n is even, f of n is n by 2. 2 na 2 by 2 na 1. 4 by 2 na 2. 6 by 2 na 3. அப்படியே போகும். இப்போ எல்லா odd numbersம் 0 போகுது. அதான் many to 1 are. So it is not 1 to 1. Not 1 to 1 na, it is not injective. So option 1 is wrong. Surjective na onto. இந்த மேப்ல கோடொமைன்ல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் ப்ரீ-இமேஜ் டொமைன்ல இருக்கு. ஸோ the map is onto, not 1 to 1 but onto. So surjective only. Bijective means what is 1 to 1 and onto. So our option 3 is wrong. 4 is also wrong. So answer is B. That is surjective only. Thank you. Question number 4. For all real x, let f of x equal to x cube plus 5x plus 1. Then f is 1 to 1 but not onto on R. f is onto on R but not 1 to 1. f is 1 to 1 and onto on R. f is neither 1 to 1 nor onto on R. என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க? f of x x cube plus 5x plus 1 கொடுத்துருக்காங்க for real x. So real number to real number. அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்க, இந்த டொமைனில் இருக்க ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் யூனிக் இமேஜ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் 1 to 1. அதே மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்க இந்த ஃபங்க்ஷனில் கோடொமைனில் இருக்க ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு ப்ரீ இமேஜும் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் onto-ஆகவும் இருக்கும். So what is your option C is right? F is 1 to 1 and onto on R. Thank you. Question number 5. Assertion is, let Z be the set of integers. A function f is from Z to Z be defined as f of x equal to 3x minus 5 for every x belong to Z is bijective. Function என்ன கொடுத்துருக்காங்க? f of x is 3x minus 5. Z to Z, that is integers to integers கொடுத்துருக்காங்க. 3x minus 5 na f of minus 2 வந்து minus 1 வருது, minus 11 வருது. f of minus 1 is minus 8. f of 0 is minus 5 and f of 1 is minus 2. So you can map from minus 2 to minus 11, minus 1 to minus 8 and 0 to minus 5 and 1 to minus 2. Here டொமைனில் இருக்க ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் இமேஜ் இருக்கு, ஒரு தனி இமேஜ் இந்த கோடொமைனில் இருக்கு. ஆனால் இங்கே -10 இருக்கு, அதுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்லை. ஸோ இங்கே இருக்க ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு தனி இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் 1 to 1. ஸோ இது 1 to 1. ஆனால் இங்கே இருக்க -10 -9 இதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரீ இமேஜ் டொமைனில் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் நாட் onto. ஸோ 1 to 1 but not onto-னா it is not bijective. Bijective-னா 1 to 1-ஆவும் இருக்கணும், onto-ஆவும் இருக்கணும். உன்னோட சம்மில் என்ன இருக்குன்னா
assertion that is what is your function is bisective னு கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா இங்க not bisective னு வருது. So assertion is false. And reason என்னன்னா a function is bisective if it is both surjective and injective. இந்த statement is right. So reason is true. So இந்த sum ஓட solution என்னன்னா assertion false, reason true. Thank you.